Yeah. Guys, we back. So guys, we needed to get some water tubeere nga twetereezaamu mpola mpola olwo nno emboozi egwa makerenda. Ladies and gentlemen, once again you welcome on Gargamel TV. My name is Musoga Eclipse International representing. You know what time it is, man. It is a beautiful of course it is a beautiful Monday. Yeah, today is a Monday. Olunaku lulungi nnyo, olunaku luntambulira bulungi nnyo. I don't know about you, Uganda eri etyomanyi Uganda navuddeyo naye nga ngenda kuddayo. Abantu bayinza okugamba nti Musoga yavudde Uganda tagenda kuddayo. Briefly ddamu abantu obabuulire gwani nebyokola then tutandikiraawo. Yeah, nze Andrew Kagwa Mayiga ndi musajja munnamawulire e Kampala. Mpandiika era mpandiika about art and culture nga e Uganda mpandiikira nnyo olupapula lwa Monitor naye ng'ate era ekirala kye nkola ndi archival researcher for documentary films. Okay, abo be bakola batya? Archival researcher bw'olaba documentary ebiseera ebisinga woobeera olaba ebipande like ngolaba omuntu ng'ayogera kati ne bakulaga footage ow'ebintu oba ebikadde bayinza oba boogera ku independence ya Uganda ne bakulaga omuntu ng'ateekayo bendera kati footage oyo fe abamunoonya. And in the line of entertainment omuntu ayinza ogamba Musoga omuntu gwaleesa musanze Kenya just namugwako talina knowledge yonna about entertainment. When it comes to entertainment basically amaanyi go galiwa? Amaanyi gange abantu bagamanyidde nnyo mu kwogera ku music era in fact abaana bagagame baali balowooza mnwanyisa omukulu naye nga much as amaanyi gange gali nnyo mu kwogera ku music nali trained kwogera ku theatre ne film. Okay. I was trained in Durban, in Rotterdam, and Sundance. Okay, that's beautiful. That means I'm speaking to a right person, and I hope we have a good discussion as far as entertainment is concerned. You in Kenya? Yes, yeah. In Kenya, first of all, how is the weather? Kenya. Lero tuze Kenya ng'eri a bit cold because ntera okujenya Kenya nga akasana weekali ngolaba it's very vibrant. At the moment Kenya bachita kinye kagobe actually erina ekiddedde ekidedde. I was talking to a certain lady when we were flying in nangamba, you see where you going Kenya right now ogenda kulaba ng'ennyogoga nnyo, so with a sweater she was trying to advise me. But yeah, first of all, the reason why we in Kenya is very clear. Big Size Bebe Cool outed his Break the Chains album. Yes. So far as in the lenses of a professional, how has been the reception? One omanyi ennaku zino reception nnyanguko okusinga ku, for example, when Bebe Cool released Gomama 10 years ago. 10 years ago twagambanga ka album kakuteyo nga netwogerera ku vibe. Yeah. Nga there was nothing to show for it. Yeah. Right now you can say album abantu bajiwuliriza nga you have numbers to back it up. Yeah. And when you look at the platform banaganda gye basinga okozesa, which is YouTube, I was telling someone it's easy to see nti mulimu ennyimba bbiri ezisukulumye ku ndala. That's Boy Like Me and Check. All the two songs zisussa emitwalo 10 in a period of 1 month. That's in the period of 1 month because the album is making 1 month today.
Today is 30th. Yeah, that's when it was, the album is making 1 month today. So in that period, album, at least for those 2 songs, zebbiri zisusse emitwalo 2 naye nga te bw'ogatta awamu ngera nsigadde ku YouTube yokka oyinza okugamba nti album esussa emitwalo 5 ku bantu abazze nga bagiwuliriza ennyimba ez'enjawulo naye nga bw'ogenda ku streaming platforms nawo kati ng'ozigasse wamu album yasukka dde akakadde. Bw'oba ogenze ku streaming platforms ez'enjawulo ng'ogassa ennyimba zonna listenership wonna, album yasukka akakadde. Yes, yasukka akakadde. I've seen in fact I think album yayingira akakadde awo nga mu 3 weeks. But I've seen a media critics in Uganda, of course our home country. Bebe Cool is a celebrity. He has to be talked about, and what he does is a business that calls for views from different people. Now, some analysts say the album has not gotten that reception that it was supposed to. It was expected of. One nyinza obutabaakanya ko simanya expectations zaabwe. Ze balina. Simanya expectations zaabwe ze balina. One oluusi waliwo rempakanya oluusi waliwo n'enzikiriziganya basing on which artist we are talking about. Abayimbi baffe abanene mu Uganda nga mwetwalidde Bebe Cool, mwetwalidde Jose Chameleon, ba Juliana, Baragadis bonna ekintu ekya streaming bakakitegeera ate nga abamu era tebannakitegeera bulungi. Nti time ebaddewo y'amaanyi nga ba amaanyi gawe bamanyi gali mbivulu nti okuba oluyimba n'olusaasanya mba DJ kasita lutambula obulungi mba DJ ng'olanga ekivulu nga oba bakubuukinga. So abo abayimbi baffe abasinga ab'essaawa ezo toyinza gamba nti bwe tuba twogera mu kintu kya streaming nti obasuubira okukola obulungi. For example, like omwana nga Lucien oba Joshua Baraka bwakola, cause ye Joshua Baraka si mupya mwene nsi eya streaming. And that is where comparisons were coming from, but first continue, first make the point. Nti ye nensi agibaddemu nti so Joshua osobola okugamba nti kikoze bubikoze obaddeko obadde omu expecting otuuka neki ne streams naki ne this is the very first Bebe Cool album gyabadde deliberating ya streams ngeri olaba n'ennanga yayo asindika abantu to stream, not to buy it, not nti tajja kola ebivulu. So I think people at times were a bit harsh bwe bagamba nti album ekoze bubi naye nga ate n'ekirala album bwekijja mu bino ebintu bya streaming teweetaaga wulira album nga bagibaala mu kibaala, gwe namba wali zikulaga like kasita okwata oti n'otunuulira enumbers n'olaba bwekola. That's everything you need to know. Kuba kati I will give you an example. Joshua yafulumya Recess December. Nyinza okugamba nti abantu balabika kati bawulira nnyimba za Recess nga zikuba mu kibaala naye ng'ennamba za Joshua ali oziraba zeeyongera. So you mean that this kind of music, the streaming kind of music, is different from the world we've been? Ensi gye tubaddemu ebadde ya nnyo yakwejubisa nti man badije bakuba akayimba bakafiirako zewaakabi naye nga badije okuba akayimba tekikuwa kifaananyi kituufu kiriwo. Kati wano ekifaananyi ekituufu ekiriwo kiri nti badije baplayinga akayimba ne stream zikulaga nti abantu bakaplayinga, cause bwe mba nga ndize omuyimbi sandisuubire nti kyandikoze amakulu mangi nti badije bakakuba bakafiirako naye nga ate bwe ntulira ali ba consumers tebali muka consume nga kiba kitegeeza abantu bakabakaka.
Kyekireta eri narrative nti you can pay the DJs ne bakaka abantu oluyimba, but in actual sense ng'abantu tebaluliiko. So when you move to bars and you listen, your song is everywhere and you feel like you have a big song out there. Yes. Which is not the fact. Nga naye ate is not the fact ng'abantu kasitadda mu mmotoka ye kasitadda ewuwe abeera takuliiko. A big shout out to everyone catching us live in a real time. You can see the numbers on our social media, and I'm following here on my monitor. You can as well send me a message, drop a message at Ola Babulabi, drop a message and let me know what you want us, of course, to talk about as far as entertainment is concerned. Later on, we shall be joined by an influencer from Uganda called Jobless Billionaire, famously known on TikTok. We shall be, of course, discussing different matters. As per now, I am speaking to my brother, matters technical about streaming music. This is a world Ugandans do not understand very well. It's tough. First of all, what is streaming? Streaming is you get it in real time where you want, when you want it. Streaming ewa abantu eddembe nti tebajja kulinda album yo lwonagi printing. Era will still use the example of Gomama. Bebe Cool yafulumya Gomama. I remember Sali Kampala nali bweru, but I had to wait paka nga nkomyewo e Kampala nenkubira Cleberson essimu nandeetera album eyo ku office. Nali omu ku bafuna zino za album ezaaliko hard covers gye wali oggula oti ku side ne ku side. Nti in between album ya Bebe Cool okufuluma nange ogifuna kyatwala weeks nga 2 n'ekitundu. What streaming does is that bakafulumya ne bakassaayo wonna wendi kasitamba nga nina essimu n'okafunirawo ng'eriko Spotify nga album erandingako. In fact ogisavinga nga tennafuluma nti kasita efuluma etubakuweereza notification nti album efulumye. Nobanga oli informed about it there and then. N'otandika ogiwuliriza nti album with streaming etandikirawo okukola impact nga yakafuluma. Terinda nti ate nkya abantu bwe banaagenda okukola bagigule badde waka bagiwulirize oba bagende mu motoka bagiteekemu bagiwulirize. No, there and then kasita efuluma nga batandika ogiwuliriza. One of the things streaming byekola byeyakyankalanya mu music consumption is abantu basobola okwerondera bye baagala. Nti lulinga omuntu ayinza ofulumya album number ng'ebyaddala omuntu ayagalako oluyimba lumu naye n'agula album number. Kati ekiriwo kati nti ojja kujja nga bakagifulumya ogiwulirize yonna naye gwe oplaylistingeko oluyimba lwo lumu lw'oyagala oluteeke mu playlist yo endala oleme zifiirako. Nti that way of consuming music yayingiza abantu bangi mu consuming music abaali batasobola kubuyinga albums. Nti cause yo streaming kyekola nti bw'obeera osasula Spotify kiringa kusasula Netflix nti osasula mwezi n'owuliriza music yenna afuluma omwezi ogwo. Nti omwezi bwe guggwako n'osasula omutwalo gw'ogula akoza no mu Uganda tusasula mutwalo. Wait, I want us to go at that topic of payment. How much Ugandans are supposed to pay for these platforms? Do we have platforms that you just log in that are free? How difficult it is? How easy it is? But let's first drive the other point you were giving me about where you said that we have a section of artists that have just gotten to know the direction of streaming music. Yes. And then we have the section of artists that are comfortable with the world we've always been living in. Yes. Question is, looking at Bebe Cool's number, he already had in the social capital of the fans that have always been with him. Yes. People expected him to have a lot of numbers within a few weeks. I don't know whether on his side he has a lot
or it is a disappointment to him too? Bebe Cool has always had the social capital, but that social capital ebadde teri ku streaminga. Ebadde social capital nti basobola okujja ku kivulu ngazze. Manya nga ataddeyo ekivulu basobola okujja. Ebadde capital nti wabeetaagira abafuna. One, I think ekintu Bebe Cool kya realizing ku streaming and why he has gone that direction is if I can have emitwalo ebiri egy'abantu abali willing okusasulira Bebe Cool e Uganda, teri kyeŋŋaana funa kakadde kali wabweru wa Uganda. Okay. Streaming opens you up to possibilities. Nti obuzibu bwe tuyina ku industry ya Uganda, abayimbi be bracketinga nnyo. Abayimbi balina engeri gye beeteeka mu bracket oluusi mu Uganda nti agenda n'alowooza nti asobola kikolera Kampala wokka. Agenda n'alowooza nti e Kampala bwe bamulyako show baba muliddeko nnyo, obulamu bwe bwa music buba buweddeyo. Era kyova olaba nti tubeera nnyo ne fight ezo nti atadde mu date yange nti lwaki ateeka show on my date nti lwakuba tulina engeri gye twebracketinga nti ffe awo wewaffe tetwagala fuluma. Kati ye kyakoze kati kyali mukola kati kwegamba nti yes Kampala nnungi, Kampala erimu abantu abampagira, but there are people elsewhere and those people elsewhere we also need them. Do you know abantu abali elsewhere kye bakuwa olekeraawo okumanya nti obulamu bugenda tambulira Kampala wokka. Those people elsewhere be bakulaga nti yes music wange bw'anaatuuka wano probably I can leave Kampala for these weeks neseraliikirira nti ate ziza kyakuba kigenda kundyako market because I'm creating another market in Kenya, in Nigeria, in the UK. So that's what streaming does. It opens doors. Okay, as we complete the discussion of streaming, let's get to the point. I want us to look at the age factor, but then we shall discuss that later. I've seen a lot of analysts focusing on the age factor. Bebe Cool is old, he cannot, but let's first talk about how easy it is to subscribe on these platforms. One, it's very easy. Era nyiganya abantu nga bagamba nti kizibu nnyo because simanya mbu internet eri expensive mu Uganda. One, olaba bannayuganda abasinga, I can tell you nti bannayuganda abasinga music bamuconsuminga digitally. It's just that bamuconsuming omuyimbi tafunamu. I'll give you an example. They consume our music in a digital way, but the reality is the artist doesn't get from the revenue. Yes. I can give you an example. Nsuubira buli muntu ali mu kutulaba nga oba buli muntu yali awuliriza ku music wa Uganda yali agyeko music ku website gye bayita Howibiz. Nange kenyini ali wano. Nsuubira buli munnayuganda ali mu kutulaba yali awuliddeko ekintu kye bayita dj.enrico.com. dj.enrico.com www. Nti abantu abo bonna balina website bannayuganda kwe badownloadinga music wa Uganda. Beerimbisa mu mbeera nti they are promoting music naye ng'ekituufu they are stealing from artists. Nti gwe yalabyeko akayimba ku dj.enrico.com nga tokamanyi ng'okayigidde okwo oba ogendayo ng'olwedde okamanyi. Era gwe atayipinga namu gongongongo by Bebe Cool, gongongongo by Chameleon, gwakiteeka namu naye Enrico ajja kugamba promoting a music wa Uganda. I'm pushing Ugandan music. Nti pushing Ugandan music. Yabeere ne website eriko music w'abantu ekisooka yayinza n'okuba ng'afuna obulangolango ku website naye nga talina muyimbi gw'asasula. Nga teekeyo eri emu nti I'm promoting Ugandan music. Kati kye twetaaga okukola is kujja abantu ku Enrico.com
na ku Howie Bees bagende ku Spotify. A big shout out to you, Innocent Anisima Blessings Musai gwa Bebe Cool live from Nasa Road. Big up to manager Cleberson. This one says, good that you have Andrew. Is a good analyst. For the fact that at one point he was a good critic of Bebe Cool. Thank you so much, Cohen, for following. I can see lots of messages here, but let's keep on the conversation going. You're still telling me how easy and hard it is to join these platforms. Nti abayimbi be balina okujja abantu ku platforms zino zi Howie Bees babaze ku platform eziri legit. How are they supposed to do that? One, Bebe Cool kyakoze kirungi okugamba abantu ew'okujja music okupromotinga music nga wansi oteekawo platforms abantu gye bagenda omujja nti otaddeko Apple Music, otaddeko Spotify, Tidal. Like that's how music is supposed to be promoted. Teri muyim nti kozo olaba okera nnyo n'olabanga say Howie Bees egambye Shiba is our #1 download. Gwenga Shiba, you should not post that, you should not promote that. In fact, you should condemn it because those people are stealing from you. When they say Shiba is our #1 download, so it's them gaining from you. It's them gaining from you. Era Shiba ky'obeera olina okukola awo nga bagambe Shiba is our #1 download. Basindikire invoice. Basindikire invoice. Music baba mulyamu. Bamulyamu nga tofunamu. Actually bamulyamu nga kugwe kuba twabakola music ko tekuli afunamu. Tekuli songwriter tafunamu, eyakola production tafunamu, eyakola composition tafunamu, nebo bakuvimbisa ate naye n'oba sharing nti I'm #1 on Howie Bees. But what does that come with? Over being the most downloaded on DJ Arielcom's website, what does it come with? Meaning people are consuming your music for free. So abayimbi nyine balina soko okumovinga audience from Arielcom bagize ku Spotify. Osobola otandisa abantu ku Spotify ina version eri free. Nga togisasulira eri free nga togisasulira. Lwakubanza lwaki njagala abantu basasulire Spotify kankubulire. Olaba Spotify eri free. Teweselectingira music. Oyinza okusaamu Bebe Cool n'osaamu Bebe Cool circumference. Spotify yo neekuleetera boy like me. You're choosing a raw syndicate. Toli musasuzi, they can give you anything they feel like giving you. Bega has no choice. Kati ne bakubirawo ennyimba nga 3 eza Bebe Cool nga tekuli circumference. Olwokusatu bwe lugwa ne bakubawo akalango kaabwe bayinza obbanga kangabe balanga nga Johnny Walker. Ne kaggwa ne bakubawo olulala then ne bakuba circumference nga ku Lwokutaano. What is the intention of doing that? Frustrate you? Not to frustrate you, but actually they are trying to show you the advantages ziri mu kusasula. Like you select your own music. You get it. You get it there and then. Nti bw'obeera ku Spotify tali ya kusasulira by the way. Ne album ya Bebe Cool tosobola giwuliriza nga bweri. Oyinza ogissaamu Break the Chains. Ne baleeta Love You Every Day. Ne bamala oddukuba. Ne bakubawo Hidden Agenda. Ne bakuzaayo mu waya. Like bagezawo kale kwagaza kintu kyaku nti olina osasula omuwulirize nga bw'oyagala omuwuliriza. But for me nze kyemba njagala mu mbeera eno nti much as obeera okozesa ya bwerere, the artist still gets paid nti you're playing the music. Lwakola kingamba abantu nti njagala nnyo basasule nti the reason lwaki cause there is something Banabo kyeyassa ku Facebook lumu n'agamba Nigerian artists should not celebrate getting 1 million streams in Nigeria. Because you get 1 million streams in Nigeria and bakusasula $3. When you get 1 million streams in the UK, bakusasula $3. I really want to understand why do we have that difference? Yes. And now you might find out that in Uganda ofuna $1 nga 10. Yes. Yeah. Now kwekiva ekyo kiri nti Nigeria oba Uganda
abantu abasinga aba streaminga music ku Spotify okay kisoka batini bo kati ng'ovudde ku kyobutini abantu abasinga ba streaminga music mu Uganda ku Spotify streamingira bwerere baliko ezo eza free ezengambye ziri free nti kati bwobeerako eyo eri free tobeera like stream yo tezitowa nnyo ng'ey'omuntu asasula omutwalo gwe buli mwezi nti nze kati asasula omwezi gwange bwe mpuliriza Bebe Cool emirundi 5 stream yange ezitowa okusinga ey'omuntu atasasula yes just imagine singa Uganda eweza abantu emitwalo nga 10 nga ffenna tusasula ate nga tuwuliriza abayimbi baffe. Let me tell you the advantages ziri mu ekyo kisooka bafuna ssente zizitowako because we are paying audience but n'ekirala abayimbi baba basobola okusaba egyo emisomo gy'olya Spotify gyetwale Nigeria gyerete Kenya basobola okujja ne ba openinga ne office e Uganda cause muba market ezitowa etegerekekako eri wathi nti bino byolaba nti tugenda e Kigali ne bagamba Tyler sponsored by Spotify naffe biba bisobola okusoboka cause we are a worthy market naye kati wano mu Uganda ebiseera ebisinga abantu bakola ebivulo tubeera ku either abatunda omwenge ba sponsors baffe tebakoma ku batunda mwenge awo mwenge then MTN webesi batero nti naye solution yes naye nga singa weesanga nti we have those numbers nti osobola okufuna abantu ng'abo ne bajja to work directly in your market. We're coming to you live from Kenya. My name is Musoga Eclipse International. This is Gargamel TV. My brother Andrew is here. We're trying to break down some issues far as streaming and of course digital music consuming is concerned. Basically, we're in Kenya for Break the Chinese album. Big Size Bebe Cool is expected in Kenya tomorrow. Of course, I will be doing a media tour in Kenya, Tanzania, and other countries. So this discussion is about why we should stream music, why should we support that kind of music, and is it the future or chinzo gane wafe? Because now the artists have already said that is the problem. When you look at East Africa, ndoza ne Rwanda yagala tuyitako as far as streaming is concerned. Yes, but that Rwanda yagala tuyitako naye yinza obba nno nga yatuyitako Rwanda yinza obba yatuyitako mu streaming naye nga that has never been the biggest problem because if data was the problem we wouldn't have celebrity TikTokers. Leka nkuwe nina ekintu kye nayiga ku TikTok nakajoininga TikTok sigitegeera nnyo but I learned that kizibu okutunda ekintu nga toli ku TikTok. What do you mean by kizibu okutunda ekintu nga toli ku TikTok? Nti TikTok is where the market is right now. Naye okay when nalegerera nti kizibu otunda ekintu nga toli ku TikTok lumu nali wansi eyo ngomanyi bw'okirira mu downtown nensanga omukazi nga ndowooza olunaku lwaganyeganyemu nagamba munenze byaganye naye nga akanze wano neerabire TikTok olunaku lwe lwagaana nasalawo n'agamba waayi sijja kaaba kandabe TikTok nendowoozaamu naye kati bano abantu betubeera kozi wetugamba nti data wa bbeeyi abantu wetubatwogerera kuba tetweyogerera ffe nenga naye olaba n'olunaku oluganye abaneza data alabe owa TikTok kati then lumu era one of those days nenninya taxi mbutuufu omukyala yali antudde emabega yali ku TikTok okuba nayingira taxi paka lwe nagivaamu nenkimanya nti wadde data wa Uganda ayinza obba wa bbeeyi people are willing to sacrifice anything to be on TikTok if something is worthy.
if something is worthy bwaba bakyagala nga they are invested in it, they are willing. Cause I mean ne YouTube yennyini bw'ogiraba oyingira ng'omuntu ali mu kulaba kasuku n'alaba kasuku ne mutambula ng'omuwulira aseka naye ng'ali ku data gwa baninga. So obuzibu si bwa data. Obuzibu obuliwo is twetaaga behavior change nga bwe nagambye nti abayimbi be balina okyusa abantu batandika okwembracinga streaming cause abantu betugamba nti baganya okwembracinga streaming be balaba mu no watch be bantu bennyini abagenda ne bakola ki ne ba downloadinga ennyimba ku Eriocom oba ku Howibiz which are technically online platforms. So it's about ignorance. It's about ignorance. Ate n'abayimbi baganya moving their audience. Cause to need the audience z'abayimbi ba mirundi ebiri. Right now, you know one thing I like about Bebe Cool's audience. Bebe Cool's audience evuma nnyo. Gamba banvumye nnyo. Bebe Cool's audience bavuma abaana bavuma bulungi nnyo naye ng'ekirala balina enjogera gye bagamba Rasta agambye. For me I think that's one of the things I admire about them nti ne bwaba tebanakitegera bulungi bagamba Rasta agambye nti when Bebe Cool released Go Mama bagamba Rasta agambye tugule album ne bagula album nti kati nekino ekya streaming you see nti abamu tebanakigraspinga bulungi but baga Rasta yagambye album osobola ogisanga wano ku streaming and they are going there nti kati singa Bebe Cool yegattibwako kangambe fan base ya Chameleon naye n'agamba cause ne Chameleon alina bangi nga bagamba oyo top wange agambye Alien Skin agambye singa kati yegattibwako abantu ne balaga abantu nti togenda ku Howibiz togenda ku DJ Eriocom let's check this direction nti that can change the industry very much. Ladies and gentlemen, we're still here discussing streaming platforms, digitalization in the music business in Kenya, courtesy of Break the Chains album. First of all, why in all countries Kenya? Why in all countries Kenya? Like I cannot see another country Bebe Cool should have started in East Africa, Italy, Kenya. Why? One, Kenya is where things happen. Nti Kenya eno nga nagitanize upside down kati. Sisobola kulemwa kufunamu ba cameramen babiri oba basatu who work for either CNN or BBC. Kenya eno ng'ogitanize upside down, trust me, you will find an office of Boomplay, Spotify, probably Apple Music, YouTube. Nti there is a lot going on in Kenya, naturally. So it's a very, very good place to start when you want to embark on an international market. Ekisooka ne gundi yajja nnyo wano, by the way. No Joshua yenyini yajja nnyo wano nga tana blowing up nga tana kikuba yali yajja nnyo wano nga it's like akolawo akasente kati nakwata bus najje Kenya. Something people do not know is that Joshua yasooka okulinnya ennyonyi nga amaze ofulumya nana. Naye wali wonna yali akozesa bus. Wali wonna yali kozesanga bus najje no nakola connections. Wadda yamala okuyimba ne balowooza nti yali planned kid. Yeah, I was telling someone that Joshua was actually still my neighbor. Said kaze. But abantu bamutamingira ddala, I think it's because of his body structure. Engeri yakulamu ebitamatama kati kizibu nnyo okonvinsinga omuntu Munnayuganda nti omwana avudde katwe
obe kawempe ayimba that kind of music. I understand. Baba manya ina kuba bikopo wali. So it is a reason that Bebe Cool chose to begin with Kenya. Kenya is a very, very strategic one, but besides all that, Bebe Cool has a very big story with Kenya. One, Bebe Cool's career started in Kenya. The Kenya Womo, but then somehow found a way of working and joining Ogopa DJs. I think made his very first album with Ogopa DJs, and later Chameleon also, I think, joined him. Made friends with the likes of Nameless, Red Sun, Waire, Nazizi, Bien. So he has quite a story in Kenya. So it all comes full circle. But besides everything, when it comes to like playing the right chess move, like Kenya is the place you need to come to when you're trying to become that international artist. What do you expect tomorrow? I'm meeting some friends. So it's a selfish move somehow. You have your friends here? I have my friends who work in media here. Yeah. And I know they are going to be there because we've been talking, and they do not know I'll be there, but they've been telling me they are going for Bebe Cool's press conference. Yeah. So I'm expecting a very informative press conference because I've had my chances of working in Kenya on different projects. One of them being the premiere of Queen of Katwe. The way Kenyans approach a press release and the way they ask questions, it's totally different from us. Yes, because Muna Uganda in Chacha, so singa if this press conference was in Uganda, Muna Uganda chasobola okujja n'abuuza ekibuuzo nga kikwata ku Zuwena, nga tekikwata ku album, tekikwata ku music, nenga kikwata ku Zuwena, nga yawo walabye ekibuuzo. Najja n'agamba Bobby Wine yagize bwati. So like you're not going to see any of that. So I'm expecting quite a very informative presser. I would like to see how they react to the music when they listen to it. And basically I know it's going to be quite a busy one for both them and us. Twina Chain is already zimenyedwa since the album was outed. I could say I know there was an interview I did and I told someone that the chains Bebe Cool is trying to break is the one he has to take out yenga. Cause I felt like Bebe Cool had built a lot of momentum when he released Gomama. Cause by the time Bebe Cool released Gomama, I was traveling a lot. And I still remember when I played that album for my friend who was Nigerian. Nangamba, who is that artist? Nemugamba, Bebe Cool is from Uganda. Oyo guy nagena ne album yange. Jenalins Jeku Kleberson, so I had to buy another one. He started something and then he seemed to abandon it halfway. Like abandoning a journey halfway. But never, regardless, we are back on that journey. And you asked if there are chains that are being broken. I still remember before Circumference, ba listener ba Bebe Cool ku Spotify balinga emitwalo 3. Omanya abayimbi ba Uganda abasinga ddala kati abo ab'ebiseera ebyo. They are catalog artists nti balina music mungi. So because of that, bw'obeera ng'oli wa kunoonya Ugandan music to play, it's so hard not to stumble on a song by them. So yalina emitwalo nga 3 egy'aba Spotify listeners. Circumference n'afuluma with the promotion and everything, nezigenda nga zeeyongerako, motivation n'efuluma negiwera emitwalo 6. Album egenda ofuluma nga giri emitwalo 6.
in 3 weeks after the album was out, Bebe ko nga ayingidde emitwalo 15 egy'aba monthly listeners. Personally, I feel that's a chain broken already. Nti omuntu omulala ayinza obutakiraba bw'atyo, but that's a chain broken already. Nti cut right now coming to Nairobi to promote this album, there are chances that there are more numbers of people that will listen to the album and they will go and try to listen to it ngabuli wake waabwe, which is still him gaining more numbers. Nti ekisookera ddala the mere fact nti numbers za Spotify tezasigala kyekimu. For me, I feel like that's a chain broken. Okay, Bebe Cool is being expected tomorrow in this country. The media team is already here. Musoga Eclipse, the personal journalist, is already in the country. And of course, the friends in the media, manager Bushington is around, technical manager, and also manager Kleberson, brand manager. Actually, these are t-shirts you seeing branded well, capes, and of course he has some sweaters. They are courtesy of Kleberson Wear UG. Ebintu byonna byoyagala nga biri branded, just call Kleberson Wear UG. Go on his social media handles and of course look for Kleberson Wear UG. Osobola okubeera n'ebintu ebiri as branded as this and as good as this. Takolera gagamero yokka, oyinza okuba oli wa Firebase yo, oyinza okuba oli wa Nupo, oyinza okuba oli wa NRM, oyinza okuba oli wa Fupu, nawulidde waliwo n'ekyampuuga. Osobola ogenda n'omugamba nti abudde bw'akalulu, please brand for me. I don't want you to. I really don't want to. I don't want. Don't want us to divert people. Let's keep it music, eh? Okay. Because politics of late, something that I don't understand totally. But lastly, that I want you to talk about before we welcome Jobless Billionaire. Bebe Cool is old. Will not be able to make it. One of those statements that have been made by media critics in Uganda. And then, on that point, we shall also briefly talk about who is supposed to be a musical critic. Hey. Do we have musical critics in Uganda? Let's first kill the first one. Bebe Cool is old, he will not make it. Yeah, I had that. One, I think there are people about Choge and they try to break it down in ways that made sense. However, abamu ne bakibukira, which is a thing about Uganda's music industry, by the way, and media. Nti oluusi tubuukira reasoning y'omuntu wadde tetutegedde bulungi oyo omuntu kyabadde agezaako tegeeza. Yeah, so I think the very first person I saw bringing Bebe Cool's age as a factor was Proper. James Proper. And to be sincere, I understood where he was coming from and his reasons. And I remember telling someone that I believe in what he's saying. Nenga bino ebintu byonna byonna oluusi byetaaga sacrifice, where at the end of the day ojagamba nti the ball is in Bebe Cool's hands. And for instance, when you're doing music and you're trying to conquer like a new genre or a new field, like Bebe Cool is doing, it takes a lot of sacrifice. Okay. And it takes a lot of pushing. One thing I keep telling people about Burna Boy's Twice as Taller, the album, is that Twice as Taller was Burna Boy sacrificing the Nigerian music to take himself somewhere. Nti bintu bingi bye yali asobola okuyimbira aba Nigeria
ne bikola byatayimba kwe album because he had his mind somewhere. Nti at times it is so hard for omuyimbi nga akuzeemu to make sacrifices. It's not that omuyimbi bwakulamu tasobola making a sacrifices, but it becomes hard. It just becomes hard. And then bwekivaawo ne kijja ne ku family level nti omuyimbi bwakulamu abeera n'obuvunaanyizibwa bungi nti era nga ne mu promotion ku release ya this album cause saaliyo nali mu kyalo saasobola kujja but there is a story Bebe Cool gave about his daughter being sick, I think something like that and one that shows you he's a family man. He cares about his family because he said he almost thought of leaving and coming back to Uganda. Nti kati awo oli wayinza okugambira nti if you are an artist akuzeemu there are many obstacles ezigenda okuba in front of you compared to artist ng'ali yekka nga mwana muto responsibility he or she has is about themselves. Nti ekituufu kati wano we tuli Joshua okyasobola omujja Uganda n'omutwala okupromotinga wrong places for the next 8 months nga takomyewo Kampala and he will not feel anything. Tajja kufuulira ng'anyigiriziddwa nti he will be out there atambuze ekintu kye nga tekimunyize namu n'akamu. So for me in my perspective wentegeera ekintu ky'emyaka si nti bw'okula people stop listening to you oba tekisoboka but because of the responsibilities that you have businesses and you see some businesses you must be there. So it has to be you. Nti kati that's how I see it. I do not see it nti bw'otuuka ku myaka egimu people do not want to listen to you because I mean when I was growing up there used to be a song that my older brothers used to play, Macarena. And then I later grew up and noticed the guy that did the song yali muzeeyi muko teyali muto. When you look at the guy who did Gangnam Style si muto. But the thing is, the reason lwaki abantu kati nga Gangnam Style tebayongerayo ku building a longer career is because at times ayinza okwesanga ng'akayimba agenza okakuba nga alina responsibilities nyingi and there are some sacrifices they are not willing to take. Let's kill the other question. So we have music analysts in Uganda. One personally, I don't even consider myself an analyst. I'm saying this because one artist came out and said these people have turned into beggars. Once they ask for something and you don't give it to them, they start looking into the cameras and start putting down your careers. That's where I'm coming from. Do we have music analysts in Uganda, or we have bloggers that choose to take the advantage of being analysts to gain from that line? We have analysts. Let me hope your next question is not who are they, but we have them. But obviously, the question is not going to be who are they. The question is going to be, are they given an opportunity? Then I'll get to know. Yes. Obviously, want entertainment mu Uganda yava ku yagenda neva ku art. The entire entertainment media yagenda neva ku art nedda ku engeri abantu gye babeeramu obulamu bwabwe. How people are living their lives. Nti instead of reporting about, say, Bebe Cool's Go Mama album, now I'm going back when he released it. Yeah, Go Mama, yeah. Nti people talked about his house. Nti instead of people talking about someone's new song, they'll talk about their boyfriend. Kati
n'abayimbi ne basupportinga embeera eyo. Abayimbi bagenda ne bassaawo embeera nga balekeddeawo pushinga music ne batandika opushinga lifestyle. Ogenda okulaba oli ekifo ky'obba music atambudde ekibuga kiramba ne babawunsa mukaaga. Making a statement. Ogenda olaba oli ekifo ky'obbayita ku listening party abayise ku unveilinga mmotoka ye. Nti ne tubeeraawo nga kati industry bagitambuliza nnyo mu kulaga ebintu n'okulaga ni gwa breakings up naye oba ni gwali naye. Kasita twatambulira awo twa opening enzigi buli ayagala okujja okwongera ku ndongo najja n'agyogerako, abagitegeera n'abatagitegeera. Era kati wano mu Uganda abantu be basinga okuwa omuzindaalo abasinga tebamanyi music, bamanyi bayimbi. Oba difference ogiraba? So meaning the real analysts are not being given opportunities on bigger platforms. Most of them are not given. Yeah, most of them are not given opportunity to. Where does this come from? Is it their laziness? Tubowa. Tubowa. Good analysts. Babowa. Tubowa, tetugenda yisamu muntu gaali, tetugenda vuma muntu nga tabiriiko, tetugenda kola nsasagge. Generally, we are boring people. Tugenda sigala ku mulamwa. Do you consider yourself a boring analyst? Yeah. Cause soogera abantu bye baagala kuwulira. Speak the reality. Njogera ekiriwo soogera abantu bye baagala kuwulira. So once you don't focus on what they want to listen to. Ngobowa. Ladies and gentlemen, once again I want to inform you that I'm in Nairobi. We are in Kenya, Nairobi, waiting for Big Size Bebe Cool Intercooler. Tomorrow, of course, we'll be touching base and we shall have a wide coverage about whatever will be happening this side. Of course, he expects an informative press conference, according to him. Kenyan journalists, of course, open-minded. According those are your words. They are open-minded compared to our journalists in Uganda, including me. I wanted to ask you, but first finish that. There was a time I had to tweet about Ugandan journalists. Twali mu pressa ya Rema for her concert. Was at Sheraton Hotel? Yes, at Sheraton. And then someone asked her, Ntirema nga kabina kagezo search. That was Sean Styles. Like, I was like, wait, how did we get here? We've come for a press conference and now we're discussing someone who's nyash. Yes. So nenchi complaining ku Twitter kati nze omanyi siri mu groups ezisinga ezo simanya nti group eri mu YouTuber omwana n'agenda n'akakwata n'asala ka tweet n'akateekayo nempulira nti bampisaamu eggaali naye bakwanza ne bompisaamu eggaali nga siriiyo as long as tobirabye tebikukwatako. So naye nga ye embeera eriwo like kyayonooneka. Okay. Ladies and gentlemen, let's wait for different sections of coverage as far as Break the Chains is concerned. Like I said, tomorrow we're expecting Big Size Bebe Cool. Like he said, it's now a month since this album was released. Positives, of course, positive energy has been received. I think the album has gotten the talkability that all needed. Yeah. It is about the artist to do the needful, take the steps, and I believe he's now taking those steps. Briefly as you go, he did a song with Joshua Baraka on the album. Was it a good move? Joshua Baraka, there is a Yemi Alade, there is a DJ Edu. Are those good moves? I think one of the best moves Bebe Cool did was the song with Joshua. Check. Yeah, cause one Bebe Cool is Ugandan, Joshua is Ugandan, and Joshua is the most exported Ugandan artist
on streaming at the moment. Yeah. Like he's the most consumed Ugandan by non-Ugandans. So if you want to tap into that audience, like he was the right move. It was a good move. Okay. Yeah. Yemi Alade was a good move. She's literally the princess of Afrobeats. Yeah. So having her on that album, tapping into the Nigerian numbers, it's a good thing. And then DJ Edu is almost an architect of the Afrobeat community in London. And you see, there is something that people do not know. The power of Afrobeat does not come from Nigeria, it comes from London. The power of Afrobeat does not come from Nigeria. It comes from London. Yeah. Yes. Things that are big in Nigeria have been big in London before they were big in Nigeria. You're calling for more questions. I was about to let you go, but you're calling for more. I don't know whether you have some water with you, but then you're calling for more questions. Yeah. What he's trying to say is that byonna ebyamanyi bye tulaba ebikolebwa mu Nigeria tebiva ate mu Nigeria, bifuluma London. I want you to know that one, London London is a very, very big African population. But with that population, it was at least 1.2 million Nigerians. That population can stream, and that population can pay for what they are streaming. And that population, Ngoa Africa, they are willing to fill O2 Arena and paying money to watch you. As Africans, ebiseera ebisinga tutera okwagala abantu bewaffe nga bamaze okimakinga out. Because I mean, after Joshua released Nana, for instance, Joshua started making waves naye nga bannayuganda bakyamuzala wabaali bangi. And of course, even the fellow artists kept on saying, talina kyali bagezaako just mupushinga yagenze mu kuyimba talina sente zagenda kujja. Yes. Nga every now and then ddala abantu abasiba mu bukuukulu bw'abayimbi, because omanye ekizibu ekyali ku media ya Uganda nti technically many journalists belong to a camp section nti Musoga Eclipse Gagamel. So kati ng'obeera awo omwana belonga ku camp emu n'abuuza oyo Joshua bye mwogerako byani? Biki byakola n'abuuza n'okubuuza bamutimbawa, cause bannayuganda twagala okubuuza nnyo ebintu ebyo bamutimbawa. So Joshua abantu bagenda otandika respectingamu andowooza ngaawo Spotify wadde emaze okubaawo naye nga much of those moves zigenda okubaawo, it was because yali atandise one okuba ebivulo e London ng'ate no tugenda okulaba ng'emutuufu byajjudde ate nga tebyajjudde bannayuganda. So we started paying attention because of amaanyi agaali gava e London. Amaanyi agava e London ge gatandika opushinga Joshua Baraka into the Nigerian circles. Nti n'atuuka time nga kati Banigeria bwe bajja mu inbox ne bamugamba, should we do a remix of this song? Yeah. In fact, at the moment, I think he's the only Ugandan artist akoze oluyimba n'Omunigeria n'areewaanirako nga ye tannareewaanirako. Nti Skills bakoze oluyimba, Skills n'agenda ku kitimba ne yeewaana nga bw'alina oluyimba ne Joshua before Joshua made noise about the song. Yanenga. Even I saw even this Queen Madi. Yes. Also when they did the song, she came out and said, "Yeah, yes, guys, I have song with Joshua Baraka." Yes. Nti meaning they have appreciated his effort. Yeah. In fact, yeye muyimbi yokka kandooza Uganda talina buzibu bw'aba Nigeria nti bakola oluyimba naawe ne bataba promotinga. It's because yasooka n'amanya nti if you want to enter this market togiyingirira wano. Ogiyingirira London. N'amanya where you're supposed to tap.
Yeah, namanya why you're supposed to tap. So DJ Edu, he's Kenyan, he's based in the UK, but he's almost an architect of Afrobeats because he has been on that scene for a very long time. So that was a very, very, very good move for Bebe Cool. Okay, thank you so much, Mr. Andrew. Hope to have you again in the next edition. There has been a discussion over between Diamond Platinum and Ugandan artists. People have, of course, singled out Eddie Kenzo, who is the biggest. We shall have that topic, I think, next time. He has accepted. Thank you so much for accepting that interview. Briefly after tomorrow's press conference, we shall have another exclusive with Mr. Andrew, and we shall be discussing matters. Who is big? But yeah, we shall start. We shall first of all talk about the album and what will happen, and then we shall dive into that. Your last words to my viewers of Gagamel TV. But yeah, guys, thank you so much for being on. This is, I think, my first live, and it is so interesting. I can see some messages. Kasirie Mike. What I suggest is that let Rasta stay calm, behave like an upcoming, so that he doesn't feel too much pressure. Than we push him up like never before. Then we push him up like never before. Thank you so much, Mike. I can't wait to see you, my papa, progressing in this new era of the good music. That is JHDD. Thank you so much, Andrew, for sitting down with Musoga. Yes, yeah. I appreciate the compliment, though I won't read it out. Musaigwa Bebe, live from Kampala, Uganda. Hey, keep on watching me. Musaigwa Bebe ogamba otya Ali Said, yo muchikuba chakabi blood. Thank you so much for appreciating. And of course, Joboy, Joboy DJ Brand. This whole month has been so cold in Kenya. Oh, okay. Thank you so much for being on, ladies and gentlemen. I'm going to be joined by Jobless Billionaire. I have to let you go. Okay. Please, your last words to the viewers of Gagamel TV. Thanks for supporting. Chirungi okuwagira bana Uganda. Yeah, but tweyigirize okuconsuminga Ugandan music ku platform ezisobola okubasasula. It could be Spotify, it could be Apple Music, it could be Tidal. Nenga music yenna tumuwulirize before ebisasula abayimbi. Okay. Thank you so much, my brother. You can have your way. Yeah. As Jobless, you can come and join me. Ngenda kuba negatibwako Jobless Billionaire is ina team gye yakulidde okujja ne Kenya munkonerekawo mu apartment ye ajje twongeremu. Ladies and gentlemen, there is a discussion on social media. Things have gone wrong between Sheila Price ne Chicken ebintu byatabuseemu. Simanyi what is really happened. Mu mbeera yonna nze ndi side ya Sheila. Sheila Price is a good friend of mine, so whatever happens, I'm team Sheila Price. But yeah, thank you so much for always being on the number one YouTube channel. Like we said, it's now a month okuva Bebe Cool yata album ya Break the Chains. Right now tuli mu Kenya. There has been a lot of questions. Bebe Cool bw'abagamba album international akola ki e Uganda, but we already say buli omu abeera ne programs ze. Right now tuli Kenya, Nairobi. Budde bwakiddedde era ojja kulaba abantu abasinga okujja mu interview bonna baba bataddeko jampa. Jobless Billionaire agenda kunegattako mu jobu, sente zaawera, yeeyagala alingizaako nange. Producer tatambudde naye ali balazeeko abaana beeyagala beera mu dinisa. Ngenda balaga wabweru wali mulabe. Jangu tule wano Mr. Andrew abadde wetuba tukolera ofune ne microphone yo. Abalaba ndi mu balaba no message zammwe muziteekeko. Nasazeewo leero ekintu tukikubenga ekintu nkiraba nako wano. Ndaba abanda bamuli bameka sharinga n'abalaba basobola okubanga batwegattako. Then later on interview mba musobolera okuddamu ne ogamba otyo mu job bayende baseemu nange bamanyi nti nno silent majority oyinza kunsinga kunyirira sebo nze bwenti ekijja kola nze bwenti ne Jobless ofunidde ddala sente sembirako keno katono
balancing manyi obulamu bwaterera ndowooza olaba ebyuma byenkolerako sikutegeera leero mbuzabuziddwa wabula leero mbuzabuziddwa obukazi malo kankirekezi sokoleta iphone batuwe behind the scene wano omanyi Mr. Andrew sokompeyo wano behind the scene omanyi nagamba abantu nti nze sikyagira obulamu bwakyuka ebintu bitambula ddala bino biri wano biraba abatulaba bameka biri wali kwendabira ekifaananyi kivaayo kitya kwegamba obulamu butambulira ddala ng'enabubala bwe buli naye nga oli bulungi muganda wange flight yakututte etya just koowa nga mwembadde ntudde okutravlinga mu koowa engendo empanvu era nga bumanyi nti engeri mbadde manyidde obulamu bw'e Kampala kati bwe natuuse wano ennyonyi mbadde togirinya siga kulimba mbadde ntute kati emyezi gibadde nga 6 nga siyita mu bbanga ebe nayiseko mu bbanga na obwongo bwange ne buddayo nti nina okutavulinga kakatako emirimu gizze era nebaza omukulu Big Size Bebe Cool okubanga kino ekintu kyatukoledde si kitono okukwata abaana abataka wansi wa 10 nobateeka ku nnyonyi nobaleeta e Nairobi nobapangisa apartment esinga emu kuzisinga mu Nairobi nobagulira emmere emu kwesinga kuba wano tuli mu local food yewafeeka wano expensive kitegeera amatooke akanyama k'embuzi ebbeeyi yawukana ku mmere y'abantu gye bamanyidde awo kale ye jobless billionaire era nga naye yatuuse dda e Kenya ndowooza okuva ku album listening jobless y'omu ku bantu of course abatambudde ne Bebe njasaba weyongereko eno katono obeere framed bulungi nnyo jobless y'omu ku bantu abatambudde ne Bebe nga tebamuta nga bagamba ekintu kya album eno tugenda kuba tukipushinga sofa okusinziira ku gyoyitira eyo omwezi bukyagutandika album byolaba biraga ki waliwo enteekateeka zonna eziraga nti album egenda ku ntikko Big Size Bebe Cool ekintu kyataleka kino si kyangu kansooka okutandika n'ekyo Abannayuganda bakyusa bajja ku kiriwo bazagu kukyolaba ekituufu tekiba kyangu ne music ono aliwo yennyini ya Big Size y'omu kubateekamu ennyo amaanyi okubanga music ya Uganda avaayo kono omuntu okubanga asobola okumanyikwa mbwangu naye ate yalabye nga wano wekiri si we kirina okubeera ng'ensi zituliraanye zidduka speed mu music n'agamba ki ekiba kibulamu nalaba nga olulimi tukozesa wano ewaffe tukozesa nnyo Oluganda ng'ate tetusobola genda oyimba oluyimba kati nga bwala kinnawolovu ogadduyimba yesi lulungi naye olina abantu abatagera tegeera ki kyobadde okola ki kyoyogera kiwanawolovu kyekyani kati Bebe Cool n'abalaga nti oluzungu lwe lulimi oluli international nti bw'oyimba oluyimba lw'essaawa zino nga bw'olaba circumference oyo nti omuzungu amanya message yo okitegeera naawe wano yadde si bonna naye ennamba esinga n'amanya message bbe gyadda kola ki gyaweereza kyagezaako okukola kintayimbira Uganda yokka kuba yo Uganda yagikakasa ennyimba ez'Oluganda azirina naye tezikola ssente olw'ensonga nti ekintu ekibeeramu abantu abangi ng'ate kiri mu kifo ekitono kituuka ne kiziira okitegeera ekifo abantu babeera nga bangi mu kifo kitono kituuka ekisente kiba nga abantu abajasobola kufunamu kaguba bamala kitegeeza nti mwamugabana babenyize nnyo mukalwanira bulwanyizi buli kajja kati Oluganda wano mu Uganda lwe lulimi lwaffe naye ate abantu bangi nnyo abayimba Oluganda kitegeeza batono bagenda oddukola ki okulufunamu naye bwe bagenda international n'omanya nti kati bakubuukinga e South Africa okubuukinga e South Africa bro kitegeeza nti byoyimba babitegeera era bana bayimbira William Simasa hagenze Japan tagenze kuyimbira ba Japan Owulira yagenze okuba aba Japan omuziki yagenze kuyimbira bana Uganda bali aba Japan abana Uganda bali Japan tebawera na 15 tutegeera yagenze kuyimbira bana Uganda nga 10 of course 10 yao ya kati goya ndi saha yagenze Japan oboloza yagenze kuba kisai kumbe yagenze mu Kabala akamu ku bubaalo obuyo obutono bw'abana Uganda era baba mu students nyingi ekinene nnyo bayizo mu millions nga 15 okitegeera olw'ensonga nti babala ticket ne babala biki ne kati Rasta Big Size Bebe Cool ayina ekintu kyali mu kuteekawo era Rasta nkugamba ebigambo bino kino ekintu kigenda kubeera mu challenges ezinyingi naye topowa olw'ensonga nti kyoyagala okuteeka mu Uganda n'omuyimbi omutajja ajja kukifunamu naye kigenda kutwalira obudde n'okusomoozebwa olw'ensonga nti Uganda tulina olujereegerezo naye tujeregera mbutamanya
Kati omulenzi gwe naba ku YouTube awo n'omulenzi yani ono mulenzi yali ne Kasuku yakola Kasuku yakola omulenzi wo Shalom nono omulenzi alinga atali yani ani Frank Antambi oba ono akana katono Jaden akana kadenzi kana kagundi Mustafa ngaba discussing ku nsonga za album ya Break the Chain bulambala ayene boogera ngo simanyanga Sadamani Makebe yakomyewo mu ggwanga kati olaba emboze ngakitegeeza baliro konyine ate bayingire ebintu ebigenda international kitegeeza tebabimanyi okitegeera nkimanyi neza okubeerako mikwano gyo naye nze kyegamba ge mazima ate mikwano gyange eba mikwano gwange nze kuganule kwogera ku mikwano gyange baye kinjagala mumanye nti kino ekintu bwato kimanyisirika woba ogenda kuswala kwabo bano gamba nti kwa oyo Mustafa yagamba nze enyimba saabwe zitrending nga tosobola zitegeera lwansonga nti nze ku TikTok byo scrolling about olina kusangaza saha na zaba no Bobby Wine abavukavuka enyimba eziroko ne Beyonce we Uganda ne Winnie wa Mami okitegeera saha yagamba nti Beyonce we Uganda kati abantu balina endowooza otukoga nti Winnie wa Mami ye Beyonce we Uganda oyagala ayogere ki kwa alubamu ya Bebe abatamanyi nene ayagala alage ensi nti alina kyakola kyamanyi kyategeera kyo kyenkugambye nti ze challenges Bebe zagenda okukola okusanga nti abantu ng'abagenda vaayo akole statement bwetyo bw'oba oli munafu mu mutima unyiige Bebe sente azirina erinnya aliyina twandibano kitabeesonyiwa naye olw'ensonga nti omutima gwe muzadde n'okulwanira kalya z'abaana abajja abato basobole okujja mu kintu nga kimaze okutereera kuba singira tebazimba kino n'obasaka tewandibalabe yadde n'omu bandiyiseewa naye kati buli omuntu simanyanga Babebe kulu bayimbye balekere abaana abato eyo bizinesi kitegeera kiringa musoka kunsanga nga ntunda chapati nogamba vaawo nange entunde nvira nange ntekano mga nange entunde olimu amagezi tunde ebiru kola chapati ennungi zisinga ku kyani ezizo kati bwe mwamulanga Bebe abaleezi muyimbe ennyimba ezisinga ku ezize naye kyendabanga ekizibu kati wakati ate bwe yagenze birala bwe yagenze biki birala si buli omuntu gasobola okuzannyirawo kigeekotera abantu okudda ku masomero waliwo abayimbi abagenda okuddayo basome bayitirivu bali awo balinga 10,000 nga kibeetagiza okudda ku ssomero okutegeera music walaga oba si kyobutemenya veemu oli agambe bugambi nti endongo ye Uganda nze ngitadde ogitanga New York omumanyi nga bwe yagita n'agamba waaki nze kiganye owummule okwewala ebinaddirira ku bindungu kati weeraga baganda ennyimba za Break the Chain ya alubamu senga zaali mu Luganda senga ze zisinga challenge ku TikTok kuba zina message zirina kina n'abantu era omuntu akuvululira message zimu ku nnyimba zino nga Boy Like Me ogamba era ategeeza ekyo okitegeera kati singa zaali mu Luganda singa kuwalo zino sima eza sima abalabewo sima tosobola kumanya mulabewo nga tokoze eki nga tosobola kumanya mulabewo okujjako Mukama Katonda singa kyali mu Luganda wandirabye abantu kubalabe be balina senga abo bonna simanga abaani abo abemwe minene senga bonna bakwada challenge n'olwensonga nti oluzungu lungi nnyo naye nga kye tulina okukola era Bebe wano takyakakasaawo gwe tekikutaka challenge ya muntu wano ebiseera ebisinga tugenda international abantu bayinza okwebuuza Jobless yatambudde ne ttiimu y'abantu bameka era bazze kukola ki e Kenya ttiimu gye natambudde nayo omu ku mukulu yono wano Kagameyo TV era kyosinze okukakkanira kubanga gwoliranye omukulu muli ku apartment y'emu $500 sebo lwasuulidde olunaku ekyo ffenna kitumazeko okuletugayi wali emwenge netukkiriza ndi munne oli mwana wawaka abantu beyongedde okwagala omujobu mbalaba wano netukkiriza ndi oli mwana wawaka naye ng'ekyo tiimu yazze kuliko Musoga Eclipse n'ogolaba wano nekubeerako Sean Saalongo bakube nekubeerako Kenya Media ayo gwe tugenda okwogerako eyajjewo Saalongo oli akuba Kenya Media waali muzeeyi mwazze naye twazze naye byali no bitabuseeko Kampala era passport etwakoze express yayise waggulu yayise yamaze nayita waggulu manyi omukulu Big Size Bebe kwesimu akobe otya kunyiiga yayise waggulu otya kunyiigira singa yayise wansi otidde kunyiigira wadde muntu omu mu Kenya yayise wansi wakitegedde leeti yantukidde ku budde bumunaffe yazze n'omuntu omulala mugwe sisa kugamba linnya
akatabo just ke kakeereyi mutegedde mukulu yayise waggulu nenga twebaza omukulu Big Size Bebe Cool era mu Kenya bakubanga akatabo tekazze twandibadde bawansi ffenna kubanga Big Size Bebe Cool amutwalanga mukulu nga kitaffe yatutegeera ya atambule n'abaana ababudde abantu bakole fujjo kumbe kwagamba tukumaakuma kibwa tukumaakuma ye nalabyeko minie Sky Soldier naye yakiyingidde dda Lama Wonders mwali bagenda kuba bazibu nnyo enkya olunaku lw'enkya olwo lugenda balwa byafaayo mu ggwanga lya Kenya okuva ddako airport mpaka gye tunaakoma nti ne ba bloggers b'omu Kenya bagenda kugamba kino tukirabanga ebbanga lyetukoze ki tubeeredde wano kale tubakola serious abaana beetegese bulungi nnyo Bebe ekintu kyakola bannange abayimbi abali eyo muve ebintu bye mpalaniraako mulina okwegatta ne mu studio eddoboozi lyammwe ne muteeka ku kino ekintu kya Big Size Bebe Cool nze kisinga okunuma mwana album Bebe yagiyita ku Noni Viwali naye abayimbi yadde okuteekayo ku vidiyo eraga nti twabaddeyo ku album kuba kiyamba bo naggambye ekintu kimu Bebe mugagga Bebe muno budde n'agaga nti endongo ngitadde togenda kukera ku makyo muli nga alina gwasaba emitwalo 5 ba miliyoni nti mwavu yasetinga kyakola kyagwa kyali mu kukola kiyamba bano abajja naye olw'obutamanya bwabwe ne bano nono propaganda bano abagoberera ne batabiwaki budde. Tuli ku Gagamel TV. I really want to inform you nti olunaku lw'enkya Bebe Cool agenda kuba live mu ggwanga Uganda. Ndimugezaako we mundabanga nkwata essimu ndimugezaako okukebera mwabaweereza message zammwe nja kuba nzisoma mpola mpola tubeere nga interacting. Oba olina ekibuuzo kyonna kyoyagala okumanya ku album Mr. Andrew naye tali wala nnyo. Oba olina ekibuuzo kye osobola okugira okiteekako awo wansi mu comment section. Oba olina ekibuuzo kya Jobless Billionaire kasa kiba kiri ku album oba ali single y'ojja bimubuuza walala ku page ze. Right now it's album nga bwolaba bwe yesaze attires ziriko Break the Chinese album. So ekibuuzo kyonna ky'olina nga kiri about music saawa zino okkirizibwa kibuuza era ensonga lwaki ndimukebera ku masimu gammwe mpola mpola tulabe ani alina ekibuuzo ani akoze atya ani akoze atya. Waliwo n'ebirala bye mwagala twogereko byonna nabyo tugenda byogerako naye katusooke tumalirize ensonga ey'e Kenya. So olunaku lwankya omukulu asubirwa saa meka ku airport enkya bwakuba budde bwakumakya omanyi kati ennyonyi za Afrika zino ziriyinga olumu toyinza kuba muntu budde butuufu naye nga tekigera kwa mukagulwa ssaawa 5 kyemmanyi zira kuba mu ssaawa 3 nnyawo agenda kuba ayingira ku airport ye Kenya era tugakuba tumupiikinga ku kisaawe njagala mubeere n'essimu zammwe ne data kwegamba data asuleko oyinza okwebaka n'ozuukuka nnyo ogenda okulaba live zagiyako data mulabe kibayita sita bwabeera oba bwe yeeyisa abayimbi b'e Uganda muli bangi era muyimba naye temumanyi kibayita kubeera sita mu Uganda tulinamu omu Big Size Bebe ekyo nkyogera buli wamu ne baserebu bangi kuba ne ba tiktoka tubatwalira omu bano babunoke akina simanyanga bano bakabako abo bonna balimba tiktokers ne bayita baserebu okitegeera kati wano wetulaga wano kibayita sita waliwo gwe nalabye yayingidde sitomanyi kitegeeza sita kati bibiri kati ode kati kino kyeyakoze kino kitandikirwako nti media team yamusooseeyo kusagula bali mu apartment emu kuzisinga gwe omanyi kitegeeza sente zetusulidde wano ennaku zituka okumala omukaga soke tuge Tanzania zino obulamu bw'omuyimbi zebutereeza naddamu kubonaabona obulamu bwe bwonna olumala out kugenda kukyusa olumala wano gendako out kuwuga etwetegekere enkya swimming pool weri wano olira gym weri omuntu buli omu yayikozeeko ne Bebe Cool bino ebintu Bebe byakola kyova nti abayimbi bagenda bagamba abaana bonna bategera ba tiktok ne ba bloggers bagenda wa Bebe bye bino omwana yenagala nnyo okufiibwako abayimbi bojjemu eno enkola mbona anoonyako masanyalaze gogo yina galiwo abayimbi balina yejimize nti ogenze gwe kyomwagalako masanyalaze n'okubira omuyimbi essimu sebo n'atakukwata n'akuddamu wayisewo ennaku nnya nze babinkola ng'ogenda ye bakwagala naye nze neebaza omusajja Big Size Bebe Cool ne mukyala we Bebe ne bwemukubira essimu ng'ali mu meeting akutayipingira ku WhatsApp naga ndi mu meeting wadde ogamba ki bw'aba takutte bw'aba mu meeting nga tugeza abayita so akutayipinga ku WhatsApp nga kubira yo mbadde mu meeting ne badde gwe
tuvimene omanyi social media ne kandi tusembeza abasajja ntulowooza ntwenkana okitegeera munyeno Uganda social media yasembeza nnyo osanga n'omuvubuka nga ayogera ku president gozo ga size ze Bebe Cool musajja w'amaanyi bw'aba ng'asobola okukwata essimu ye n'akubira jobless billionaire Bronde kamba vume mba nange nawe ntuuse oyo topu olina kyokoze oyo topu va ku bino ebyabavuga ebadde ne baleeka n'okubanga social media bw'agenda n'akola video ne byakola ekisa emitwalo 10 nalowooza naye yakuba ngawo tegante wakuba fuluma ku ggwanga olabe teri adagenda okwenyenya teri akumanya ye kufuluma ggwanga genda kekalamu ojja kale anti wakuba genda eyumbe otegeere nti okubanga ko talina omu akumanyi Jobless billionaire gwendi naye is an influencer from Uganda abatugoberera omanyi ndabi wano audience ezenjawulo atulinamu already abana Kenya. This is a jobless billionaire from Uganda, is an influencer mostly on social media. Osobola okubanga omunoonyako ku platforms ezenjawulo okusingira ddala TikTok. Tuli mu Kenya courtesy of Break the Chains album y'ensonga lwaki atuli wano era omukulu Big Size Bebe Cool asubirwa okulandinga olunaku olw'enkya wali eri ku international airport eye Kenya era nga bwakugambye ba social media personalities abenjawulo okuva mu ggwanga Uganda n'abo TV ez'amaanyi mu Kenya ba influencers abamanyi ba bloggers abamanyi ne ba tiktokers abamanyi abe Kenya bonna bagenda kubaawo ku airport nga bakimu omukulu. Andrew ina kyabagambye era ndowooza tunabeera ku airport tujja kufuna ku interview tulinda Bebe Cool wabweru wa airport yawo ayina ensonga gyayogeddeko nti it is not just by coincidence nti Bebe Cool atandikidde Kenya nakugamba nti bwoba otunuulidde story ya Bebe Cool okuva gye yatandikira music career ye abana Kenya bamulera nnyo so bw'aba ayina ekintu kyonna kyayagala okuyisaawo kyamagezi nnyo okubanga abantu b'e Kenya abakonsideringa nnyo ate n'agamba nti n'engeri gye tugenda mu digital music tuwuliriza streaming music biki bw'otunuulira speed Kenya kwekikolera kwetambulira eri waggulu so it's not a mistake nti Bebe Cool media international media tuwaye agitandikidde mu ggwanga erya Kenya. Back to you jobless billionaire ensonga gye njagala okooneko ngenda kwetola mu dakiika emu nzije. General Zamba yavayo n'agamba tamanyi luyimba lwe bayita circumference yakoze ekivulumu abaddemu abantu basatu so konyonyole abantu General Zamba mu dakiika 5 nzije. Kati General Zamba yavayo n'abagamba tamanyi circumference yategese ekivulu ko ne kimusala ndoza katolo otegedde kati tekiriko nakuga nti kubuuza nti yayogera ekintu ekyobusiru ye kennyini n'ama ikoma kyemmanyi yali alumanyi naye olw'ensonga nti yalega public ntalumanyi namanya ne kenyini talina kiddako kati badi bagenda kulona kimushoyi bwe tebalina kati General Zamba ayimbire ky'abantu koyi eyo twavaayo dda bannange Bebe kino kyali mu bagamba kiba jene yagambye ntamanyi circumference wansonga ayimba koyi ddya ebigambo bya koyi ebyo nze nakoma biwulya dda nga tukyali baana bato nnyo nga bajjajja baffe babyogera mama baffe nga bakyali bato nga babyogera ne kati ngamba tani General Zamba tamanyi circumference omusajja ali mu America oluyimba olukuba nga ate lwa luzungu atulaga nti yasoma kati kitegeeza nti kyova olaba nti yategese sho ne musala abantu bageka tugende muntu atamanyi circumference tugenda kukola yoki kyo kyengulaga nti omuntu yenna bwogeza okwerija ku mulasta w'ekiwatule bro bwe mugane mudde ne mwewaala ne mudda mpale bamwe ne obuloja mu gye mubeera bino ebintu birala mwalabe ekyamutuuseeko gwe ŋŋambayo omuntu omwe yali yerize ku mulasta kuba yabadde akyogeza kajereegerezo circumference amumanyi bulungi nnyo amumanyi naye adayira kajereegerezo kumba agenda mu loosi kigambo kyakimu nti circumference mumanyi luyimba lulungi kuba amazima gali nti lulungi sho yenge ekola naye kugabugaye nti circumference mumanyi yafunye abantu basatu nga tejino nawo mikwano gye kati ekibayita Uganda nti gubo okyali mu birimbo sima ngenzeko mu America ngenzeko e UK nduddeyo kati ngende Kampala mbabambe ero Bebe Cool yakyusa dda abantu kati bali obwongo bwawe buddukira ku supiidi ebikoyi simanyanga koyi ddya ojja bimbiro oyo omuzungu yeetaga okumanya Oluganda eno tuli bize olina bimbira mukyalawo n'omugamba nti Uganda tugamba koyi ddya ng'ogamba sima mukyalina ennyama olyawo ki eno tuli bize break the chain efuse break the chain tweta tudde eri tomanyi circumference gwe who are you nga tomumanyi otya
oluyimba olumanyi bulungi naye bayagadde kukola mawulire ng'egyo olina sure tekuzibwa kujjidde ate weeyonoonye. Amazima gali nti bino ebintu tujje mu kifaananyi n'agambye nti propaganda mungi ne fitina Bannayuganda. Kyeki kujjako ki okwogera amazima agali ku mutima gw'otandika okutambuza obulimba nti tolumanyi. Bwe bubuzibu buwasanga. Otegeka otya lugogo oyimbe ki? Golooza Bannayuganda bakyali basiru lwe mwabayimbiranga edda. Abannayuganda kati bali sharp. Omaze emyaka oba 8 toyimba. Obeera omaye TikTok naye atufukira ebize. Goba okuba video n'ekuba likes 15,000 bamutwala. Nga gomanye Kampala kwoli. Anayi. Kano kankayisewo nti omujega mbizi yesiika yokka. Ono JNL. Ndoza yakirabye ndoza kayisa kamufulesa omumanyi. Adekam. Bamutegedde. Oyo big size Bebe ku. Talina budde bwa muntu. Jesse wewe kengwala. Numane westu yabadde n'abantu mukaaga nga basatu bonna mikwano gye. Abasala basayida baku kamera. Era ne unza shoni obutawala ne shoni tabaayo. Baba namuli ababadde abamu batonotono abamu bagambye waayo omusajja omanyi kati abasajja abakuliridde abo banyiiga omulipotingako ekintu nga kituufu yadda kuyimbira ky'abantu koyi. But me personally I think Jenero tewabadde oyagenda mu America nze wano wenkirabira bwe yagenda mu America of course Gravity agamba nti Jenero yagenda mu America nga kimutagaddeko wano Gravity nga zimubisse n'adduka kati bwe yagenda mu America n'afuna omukazi omuzungu ndowooza n'atandika okwadoptinga obulamu bweyo yakomyewo n'abakazi abo balaba batononedde abaana nofuna oyo omuvubuka Jenero nemunyizi bwa ttooke bamuleka waka munyizi wa ttooke bamuleka waka kitegeeza okunyiga ettooke anti bamuleka waka balina okusanga engoye yazoozezza afumbye asisa okubunyeebwa nga bumanyi omukyala amaka byakola kati Jenero yabikola Jenero sebo ye musajja ewa n'amala ayogera bo ne kati eddoboozi lyakenda ayogeranga mukazi n'amala aboggola nti mulaba banenkeera naye bannaye oba mukazi we yamugambye ekikubajjukira baava ebweru ng'amugamba nti erinze anze beene ewa anti we baava ebweru okumanya yapise sho yasooka n'ayingira naavi yaawo n'akuba naaviyo ndowooza n'agamba ono sijjamu amasannyalaze ayagala yisaawo sho kati abantu beerijjako kati naaviyo big size Bebe cool otandika okugamba mbu kiva kati essaawa yategedde waagwa fresh kid amusinga champion good amusinga totuukawo bonna begamba bali bategese ko lugogo kyengeza kugamba bonna bakola ki champion good asinga Jenero zamba atayinza muyitawo oyo Gudo nga yayimiridde ku stage toyiseewo nnyo Gudo nga yayimiridde ku stage zamba kati koyidya ne fe bajubule sibilioni ya oluyinza okukola jagamba gwe oba oli ku live osinga Jenero zamba agitegeko mutegeko live oyo Jenero agenda gamba ky'abantu gushimbi biri goli munzi wa yaliyo ku lunaku lwa Chicken n'amusinga Chicken ate top kuye yafuna abantu katebe ebiri abe bali bakamutwala yenze hip hop Jenero bakugoba wano Jenero kamugamba tulambu fumbo bokoleji otebengere entojjo muli bokola ki gocha yaguwulidde kati bitu feregedde gwe byali amugamba oyo wabuyo mumanyi eno tojjo omuliro gwocha yamugambe eno tojja tulambu fumbo otebengere sister onto yabiwulidde yagenze kujja omutwe n'obufumbo buyinza ofeeri n'ekivulu kyasaze omusajja oyo ekyamusazi tekyabadde kuba bw'oba baze lisiti kati jjukira lisiti yatubadde tulinawo Ssaalongo bakube wulira ne tubeerawo ne Gravity oyo ekivuvu tekyamusazi tekyabaddeyo anti n'abategesi bafunye okwewaliikirira olaba abantu zibasala nafuna aba online teyabadde nabo teri yabadde ku live ngeri kabata bawera 40 kwegamba n'abantu babyekanze bwekanze kusokya kyamusaze ku ground ne ku online kigaana bwolekirabyeyo kyokka no bagamba trending ako mu bubi abaana atero trendinga mu bubi ate Bebe cool n'agenda mu groom simanya bride and groom ne kugamba ne kambuze omusajja Bebe cool oyo ekitufu tubeera tutebeera naye kuba sijaga nti mbeera nayo nnye mbeera naye nnyo ndeobeerako naye naye ekitufu omusajja oyo kiki kati abasajja baamanya just engeri yakuzannyamu geemu eno
ate bategeera industry yaabwe wali yayesimbe mu Bebe Cool n'awangula nalabye Dr. Jose Chameleone cheke gye yakoze ne buno obusajja bulire ate Chameleone ne Bebe Cool walaba sobola banzi waliwo entalo nga naye baluzze toluyingira nnyo byabanene babitugamba tugali ogokiyingiramu gaye naye omusajja akayimba bakatukubya nakakola ki nakawulira ezaliwo entalo zeswa kuyingira ne mpulira nno Chameleone yayogedde ku Bebe kigambo bwe kiti era nze ngaabuga ebijja kuggwa bo ba Luganda byabwe waliwo story ya Bebe ne Chameleone e Kenya wano wetuli sinza kuyingira mu mboozi yaabwe mba musiru oba ojja kwokyezaayo ate obuga kwa bitakwatagana Chameleone ne Bebe Cool bali bati but they are good friends namulabye twabadde eyo wa speaker among Chameleone abadde yayimba kato sister we yafuse sister we sister big set Bebe Cool kulokutana agenda Bebe Cool yamuddako oba Anita yadda ku Bebe Cool aho kye simanyi kubanzi nali muto nnyo kati naye ba Luganda omusayi bali bati omanyi lwaki Bebe Cool oyo yakanjala nkayiseewo Bebe Cool musajja wa ddala kyobola abantu awangalidde mwene alemere tuga nyombi abufuzi Bebe Cool mikojo neje ne alemwe mikulu njala nkuga ebigambo bino ye muntu gama nti wa ddala baso omuyita nti balina ne nusu epi zeba ebibiri bebagenda muwa nagenda na performinga bulunyu nga goba wadde kyobola nti abakungu mwene alimo naba bibola abasinga bafuna mbana abakungu bana babulijja batandika BMP abo naye abakungu bonna batopu abawaggulu mwene abamalayo bamanyi kimunti rasta waji wali ebintu bigende maaso Bebe Cool ajja ku mukolo gwo vibe nebaawo n'agenda vibe nekola ki negenda agenda ne vibe ye nga bwazze nayo oyo rasta w'ekiwatule webale kuma mukwano gwo n'abasajja abo era kyenkwagalako nti naffe okitulaga okuba nti bamu tebakikwata simu yaliko omuliro soko oteekeko TikTok eyo naye ebeereko wano ekintu kivuge double sided bamanye nti ene Kenya tetwazze muzannyo wabula twazze giteeke mu serefi ebeere wano ebintu bya ddala story endala 3 ez'okukola ebeere wano ebeere wali direction ekyennungi soko giwandikeko awo waggulu break the chains Kenya waggulu wano Bebe Cool TikTok yanemaze awo tulaba ku YouTube Jobless Kagira ayogera namwe kamubuuza ekibuuzo mwakubya abantu mu kuwandiisa President Museveni n'ensonga ezo gira ogyogerako we malo setting TikTok ensonga eyo ngenda soka nenye mugada wange true leader okola n'omukyala Namyalo naye bayinza okuzanyisa game gy'otanaba kutegeera true leader avudde nakola video naga ometude bwe mugambako bangamba kumuvuka munnange mba mugamba nga kyali wange yavuddeyo n'agamba nti afande Damulira geno Damulira so Gagamel TV Kwoli, we coming to you live from Kenya. Tuli Kenya, twaze okubanga tutwongeza kutuusa eddoboozi lya Break the Chains album. Tugoberere ku mikutu gyaffe emigatta abantu. Gagamel TV egenda kubeera live ku mikutu emigatta abantu gyonna, but mostly enkya weesibe nnyo ku TikTok. Tugenda kubeera live okuva ku kisaawe. Jobless Billionaire agenda kubeerayo. Sean Styles agenda kubeera live okuva ku kisaawe awaneeno e Kenya mpaka ekiro jukira bwe tumaliriza emisana press conference a big size Bebe Cool agenda kuba of course atalagamuko mu bakyalibe adeni ekiro tulumbise kye bayita balaze Kenya zonna tuziteke kutaka obadde okyanyonyola ku nsonga video zitambula President Museveni we yabadde agenda okwewandiisa abavubuka abalabikiddwako nga bambadde t-shirts za NRM ne badda ku bantu ne bakuba ka video kanjala bakasalemu na bulungi video eyo eyavuddeyo muganda nge Twitter yagenze n'agamba nti afande Damulira abo baana be abageto nenjagala omubuuza ekibuuzo nti ye nga Twitter abaana be timu eyaze ya Namyalo in fact yade yambadde na red kyonga Twitter bonna abaana babadde bamanyi ababadde mu eyo tiimu Twitter yaseewo ne gali ya Namyalo ng'ina abaana ndowooza nga 15 tumanyi ki nti abaana mubajidde mu sati za red be bazijjemu ne bambala eza yellow kono n'erinnya bwe mubanga mwenna muwagira omuntu omu tovanga n'okola statement bwetyo olina ensobi gw'oyagala ojambaza ng'ate mwenna omugaga yatya y'omu kuba True Leader na omukyala Namyalo Ajati ne
Geno Damulira omugagga y'omu bakola under one government kati bw'ovaayo n'ayagala okukkakkanya oli n'olaga nti nno yaleese ababbi ezo t-shirt okujamba n'owanupa sojjamba najja n'akola ekintu kuba bwe kituukawo mu staati eyo of course bagamba nti NRM yakikoze ekintu ekyo nze ndaba nga kyadde kyemaya muganda nga tuwulira vidiyo gye wakoze yabadde nkyamu nnyo kivula nti owadde n'opposition y'amaanyi okitegeera okufuna kwezimbira ntaba nowe NRM akikoze eki akyogeddeko ekintu kye wakoze kikyamu era nze nkivumirira afande Damulira bw'abanga kale yakuli abaana ba ghetto si bonna nti abamanyi kuba ghetto nnyingi mu Kampala okitegeera n'ekirala nammwe mulina abaana ba ghetto be mwazze nabo ababadde basoba ne mu 150 ate n'ensubira gye mwakoze nga bambadde kala za red ng'ate kala y'ekibiina emanyikiddwa yaki ya yellow kati twebuuza tumanyi ki nti abaana be mwazze n'abadde mu red bamazze ne bambala yellow ne bakola ebikolobero mu mwazze n'akabaddi kammwe mutemugambe nti mu mwazze n'aba red okitegeera omugagga wabanga y'omu temulina kwekuba mulina kunoonya nsobi zammwe muzitereeze mulina kunoonya nsobi tuzikoze tutya naye mugane mudde ne mwekuba bwe mwagala kulaga bosi nze ensinga bwe mwagala kulaga bosi nze ensinga ekivaamu muteeka okuluzingibwako omuntu omu kuba temusobola kuwangula lutalo bantu bameka babiri kubaako aluzinga ne gubawangula n'awangula kati ekyo ajja tinnamyalo mwetereeze Geno Damulira ensonga ezo muzitulemu bulungi kuba nawulidde nti poliisi yavuddeyo yakuteeka abaana 20 kati twaga tumanya abaana abo ani yabaleese bebaani kubanawo olaba neyo street ya UBC because olunaku nali awo ku UBC nga ndi mukola abantu babagulira geti ya UBC ne bayingiranga gaali ziri mu kubabbawo wabweru era ne ngamba enafuna obudde njakyaza ku jobless billion yayogere ku nsonga kikoze bulungi ebintu ebyo biraba bibamu politics mungi kuba baba bakimanye nti bonna bagenza bali mu yero bamuzeeyi n'omulabe ajjira muki mweyo kala ajja tina myala aye bajjidde mu red kiteeka kabonero kalagaki gwolabyeyo kampeyini za NRM nga waliwo bali mu red tekisoboka bazabe bali mu red tumanyi kiti ababadde mu red be bakyusizza ne bambala yero ne bakuba bana babaka amasimu bonna bukoddewa bya mizanyo kyetugenda okugira katukirekere poliisi kiri mu mikono gya poliisi ekola okunoonyereza kyensaba abapoliisi abatulaba ensonga ngezo bwe zibeerawo njagala nnyo ne mutunuulira ensonga eyo paka gyeggwera because at the end of the day omuntu wa wansi oli bwe mba munyigiriza ate muzeeyi kyatayagala suubira nti muzeeyi yali agadde okulaba abantu nga babbwa omuntu akoze obusente bwe mumubbye ebintu ng'ebyo muzeeyi suubira nti abyagala so tufeeyo nnyo abasirikale ku bantu ba bulijjo bano tubakompensatinge buli yabbi bw'asobola okuba ng'afuna tuli mu budde bwa bululu jobless billion nga bwakugambye right honorable AAA Anita Mongo Anet agenda kubanga ajjayo empapula okwewandiisa officially okuvuganya ku kifo eky'obubaka bwa parliament wali eri ebukedde twabaddeyo ebukedde yanga ali mu kwanivairinga essomero ddwaliro stadium njagala mpiseewo kano honorable Anita Mongo tukwebaza ne sekwebaza yenna senga tufuna abantu bwe batyo omukyalo oyo akajja n'ebintu byakoze mu bbanga ettono bikulaga nti be bamu ku bakulembeze be twetaaga mu Uganda nti tafuga akulembera akolera abantu be kyebakola kyebaataaga zino bukeddeya bw'ogitunulamu buno budde esitukira ku speed naye ng'ate yali tannaba kujja nga tefiibwako twagala tufuna abakulembeze bwe batyo Uganda yaffe ensi nnungi eyongere okuggimuka n'okusituka kuba ono ye maama ye taata nesobola kulaba luguudo lubi nendukuba bifaananyi nendupositinga nze nswala kuba ensi tegenda kwekola gwe okola ensi kati abannayuganda ffenna NRM sijja kugamba nti buli agiri mutuufu eba nayo ogisanga nti waliwo agyogerako olw'ensonga nti waliwo abagikuba naye nga bate bagikoleramu kale thank you so much jobless billionaire nga tumaliriza still njagala okwongera okubajjukiza nti tuli Kenya Nairobi right now we tutudde tuli wakati mu kibuga Nairobi where Bebe Cool is expected olunaku olw'enkya ssaawa yonna watabeerawo kintu kitataganya kyonna era nga mu linnya lya Mukama tewajja kubeerawo kitataganya Bebe Cool agenda kuba atuuka wano mu Nairobi okubanga ayongera okubunyisa enjiri ya Break the Chains album of course ebintu ebimu ku ebyo bye tulina okumanya biri nti music industry eno abasajja abamu bagamba nti bwe tubaffe twatwala eno direction ate katuvuge tubawese tubazemu eno direction entuufu gye twetaaga okukola otawe wakyaliiwo ne chicken
Shira Price ne chicken ate show bakoze ekintu Bruno Ke bennyini kye baakolera ddala show olwagwa Bruno Ke ne Crystal Panda ne baawula show olwawedde chicken ne Shira Price ne baawula kinategeddeko ku sheeyo sijja kulima nti nali ngi followinga nnyo naye kinategeddeko nti Shira Price mu sheeyo talina mu yadde 10 kyali atutte teyateekamu yadde 10 teyateekamu ate yajjamu oba kyenkugamba kitegedde teyateekamu yadde 10 mu show teyateekamu ate yajjamu n'okujjayo teyajjayo yadde 10 Shira Price aliwo nga kifaananyi nga kankigambe naye yateekayo brand ye okitegeera gende awo nkutegeera kuba waliwo kyogamba nti Shira Price yalidde ssente nti babadduka ne ssente kyendi sure nti Shira Price yateekayo brand ye naye ssente za show teyakwatako yadde kazibe za tiketi kazibe zaaki yane kenyini agamba nti bannaaye sina yadde 10 kyemmanjibwa omuntu yenna yampa 10 ku show eno omayibidde ebintu biraba bwenzo byange ebiyinza okukomaawo Chicken ayinza obba teyafuna ssente esobola kuzimbira muntu nnyumba kituufu naye ng'ate abantu bakolaki bajjaji mu banja n'ataasasula bakolaki abajjaji mu abaagi banja baya kyogera ntugenda azimbira muntu ki nnyumba kintu kuzimba nnyumba ekyo kiraba osobola bano nga Chicken yakuŋŋanya ssente labanga ssente eziriwo naye nga tezikolaki tezimala ffe tukirabye nako n'ofundikiranga kuba kati ennyumba ya bridge ekyetu gyaba yakuba obukadde nga 150 ne bugwa ku ttaka n'ebirala bye baaguliramu kitegedde kati namwe muyinza okulaba nti mwaga Chicken azimba ennyumba bweti nga n'ey'omusingi ayinza okubata ssente ziyinawo buno obudde ekyo ndi very sure naye nga mu musajja atumulowooza ssente weeziri yayodde nga tazirinaawo era kuba bagenda okusinga okubanja Chicken ennyumba tebasonda yadde omutwala ekyo ndi sure nti bwe yagala Chicken twagala nnyumba ya mukazi talina ne ku show teyaliiyo kati ekyo omunauganda y'oyo naye ssente bwe bagenda kuba bazaagala emboozi ya Seeka kiri ogijjukira amumanyiza emmotoka tuwe twatunda embizi zaffe omwana yagala atunda embizi zange tugule naye nga yagala yatunda embizi ali Saudi taliiwo ne bigamba kati eno Uganda bwetu bakuwanga okimanyi era Chicken ogenda kusanga kaseera akazibu naye yimirira ng'omusajja olwane tokola ensobi noga nti kotunda ebintu byozimba ennyumba nga ssente zikolaki tozirina bw'omanyi ssente ziriiwo abantu bannyonnyole oba omufunidde poloti ebisigadde Mukama yanakolaki yanaamanya oba ogezezzaako ng'omuntu ne ka puresha kagenda okujja nze nkalaba kawerawera atandikidde ku Shira twagala ssente twagala nnyumba kati budde ssente show yawedde twagala kutandika kulaba project etambula etya ate baawukana okitegeera kati Shira tabiriimu ekyo ndi sure brandage yateekayo naye ssente yafunako yadde omutwalo kasita naye teyafunako yadde omutwalo aye talina buzibu nakyo naye kyatayagala kutekenyayo mugoli nti ayisimaka twabawa ssente zaffe ekyo kyo kuba talina yadde 10 kyafunyeemu yadde talina kati bannange ensonga z'ennyumba eyo nziraba zitambula kuba show yali yakaggwa Chicken n'agenda naye ndaba nga bakwata maama w'oyo omulenzi ba YouTube bamuggyako ennamba y'essimu era essaawa yonna ogenda mulaba mu mawulire maama wa gundi oyo omulenzi nzimanyi simanyi muntu nzimanyi nalaba mukazi ku show olwo ogenda bayisa na mawulire nga ba YouTube babanjaki nyumba naye nze ndi very sure ennyumba etekolaki teriiyo kuba sinezimba ennyumba teziriiwo ennyumba tezirimba miliyoni 3 oba 4 ekimanyi ekyo otandika nga asaaga nti miliyoni 7 ogenda oyingira 10 ekirala we baateeka ku H2O baasasulawo of course ekifo ino balina abayimbi be baasasula n'obulango olumu obulango baabusasula ezo na ssente si za Chicken aba zaavanga mu bantu kati gobala nti ino ssente weeziri yayodde kumbe ebizibu byalimu sajja watayinza kuba ali mu mabanja awo wenyini we nalabira ne daddi we nga mukambwe ennyo muzibu taata we abaana ne bagamba muzadde tasobya ya family obirayise ebisinga tebyetaaga kuyingira taata wa Chicken mukwano gwange nnyo ate nze kyemmanyi ku muntu yenna nga nsinga emyaka simulumba nnyumba manyi kyayogera akinako idea ne by'abaala bye biba bingi okusinga ku nze bye mba ndabye kati mukulu nnamba emu nze muyita nnamba emu siyinza kutandika kumugamba nti wano wakola ensobi bawano bawali kunzo oyo aba takola ki oli mwana we kunzo oyo aba tasobya kati ensonga za family bajja kubisootinga bulungi nnyo oyinza okuyinga mu lutalo olwo n'ofundikira nga Chicken naye tayibadi mukuba bwati baseka nga gwoli wali okasigaddemu otya obanga Bukenya ku gundi ku sendi ye Bukenya aliwa Bukenya nti emyaka gye togimanyi yeebase empewo
tamanyidde we naye kino tuwakogamu ne rasita bwe Kenya taddamu kutraveling ayinza okutufiirako mu bbanga asigale ewaka. God bless. Njagala abantu obalage situka nkuteekeyo wano abantu bayinza olowooza nti musoge ekiripusa abo baba mu luyaaya abantu balage tuli wa watuufu abantu balina okumanya ne balaba ka view balabe bulungi neighborhood wawe tuli ewatuufu balabe bulungi neighborhood bategeere amazima gali nti kigambo Big Size Bebe ku Lugagamiro family kirala neighborhood mugirabye en apartment gye tuliko yemu kuzisinga mu Kenya mu kibuga ekikulu Nairobi wano wokka we tuli nga bwolabawo bwoti nga bwolaba ekifo kino bwe kiti basasulawo $4 buli lunaku buli kiro lino ddiiro wano ogenda okubeera wiiki namba wano ogenda okubeera ennaku 7 ennaku mmeka 7 kati kubanga kafaananyi wano tuliwo 2 mulimu bedrooms 2 emu eri endala eri eno n'eddiiro lino kati balaffe tuli ba $4 buli lunaku $4 ye miliyoni ng'emu n'ekitundu buli lunaku kati bala abantu 8 olinga kugamba alubamu yakatwala akawubi kalamba nga gotandika simanyanga kalagawa. I think akanjogeremuko ne bamanager tulabo batusobola ogendako ku street abantu tubabuuze alubamu ndowooza etambula eti eno tulabe ekitambula kitya downtown eyo bategeere nti ekigambo Big Size nga bwokya nti Big Size tebeetuuma kyetuume kijja nga kyaddala laba oyinza tuli Bungereza omuzungu akoze jobless biliyoni yalano ne bano mpiseeko nnyo nze bwe ntyo wano wo abo ogimanyi eno nze bwe ntyo ndiko okuweereza abantu break the chains nze nabagamba simagagwira n'abayimbi owulira kati gwe Gagamero TV present nze mmanyi omuyimbi mu Big Size Bebe Cool abaddako awo buno budde batebeetaagisa buno budde ndi ku mulamwa gwa muyimbi wange Big Size Bebe Cool abaddako be bamanyi abaddako bye Kampala buno budde wano mba manyani Rasta Gagamelian boss omanyi bata wali amuyimbi ezo kwenda kusuza wano mwe jangu bata master bedroom yange bategeere ebintu bya ddala break the chains oji eno master bedroom yange neno nze ndiko ne wali nze ndabika okitegeera ye master bedroom kati ngoda star kati break the chain tuli mu Kenya Big Size Bebe kwaga kuyingira olunaku lw'enkya ku ssaawa 5 okudda wansi awo anganya agenda kubeera atuuse tugenda kumunona bige kubeera live wano wetusula eri nga bwogiraba liri effumbi ekitinga kyekiyungu nga bwolaba wano ndowooza okiraba nga bwekifaanana bino ebisinga temubimanyi ze bakkoka y'amasanyalaze bwe tujjana ne oven ekitegeera eno mashini eyo zangoye eno fridge neighborhood yeno yeri oba mubira ebintu bino eri wansi dustbin mwente yakasasiro oyo kasasiro yagenda omu ajja nkwega ekisenge ky'omukulu ali ku kamera naga ebisenge biri 2 sala nyumba gambe mbwa yasimanga nsula nzekka kati wano ew'omukulu omukulu musogeki Gagamero TV neighborhood yeno neighborhood yeno gamumanyi ga Big Size Bebe Cool neighborhood gyolabaawo okitegeera akawewo kangi nnyo kannyogoga ye neighborhood eyo esi tukozesa Samusanga ekunnyogoze bamu volume 5 nonnyogoga agona manyi ga Big Size Bebe Cool tibwe mbagamba nti nze oyo kwe siva abamu mwegomba kusula mu ntebe zino oyinaga nze ne bantwala nensula mu ntebe mba mmaze okitegedde nkomyewo we nabadde ntudde we wano
Bebe Cool bomwogerako ki? Gwe ngamba bomwogerako ki? Abayimbi batwala abantu ku basula mu mmotoka. Musule mu supercast omwe gasana ku ntono tugenda. Daba gye tuli. Omukulu tali nawo. Amubukingira abaana b'hoteri esinga ngenda kujja enkya. Singa abadde muyimbi mulala singa hoteri zibali mu za mitwalo ebiri eyo wansi mu ghetto. Daba swimming pool eriwo ngenda genda kumala ngweko mu mazzi mpugeko mpumuleko. Lwaki abawala tebannwanire? Lwaki nveewo ngendeko mu kajimu kasawuna kali wali byonna bigenda beera live. Lwaki abawala tebannwanire bagamba nti banne oyo omulenzi akikola atya? Byonna bigenda beera live. Jampa njikubi ogira bulungi nnyo erina kikala ekitategeerekeka nungi nnyo. Break the chain. Gagamero TV yali wali atula bulungi nnyo. Omulimu agukola. Olwero luveno ogenda kugula emmotoka gwo. Sente bagenda okukuwa eno. Nimezo nti mbya bwereere. Bagamba luba mwegeze mu kawumbi ng'osindika manyi. Mutumuwerekedde aba amatala gano bwe gaaka. Bayizo gataddewo ebitala bino ebyabwe sina biringi light. Obulamu buli wano. Obulamu buli wano waddaye sibulaba agaze ebbaga lyenkulidde. Daba obulamu. Ngenda mu jimu. Nve mu jimu. Komanda. Gyoli. Top security. Taseka. Tetulina tabu. Uze ku bantu kiti mukama waffe ssebo. Bantu bagamba nti omukulu nga tetumugate kasita top security aba mu ggwanga. Kitegeeza oli ali mu bbanga. Aba kuwummulako simuva mu jimu. Ffe tusinga munnange oba tukuumira topu. Sajja omukuumi. Bannange. Ne bannaye gwe atasekaako. Maze n'oseka. Manyi wakkaka bannaye. Talina na budde anti raba. Nze n'okubeera wali mba ntya. Sajja mukambwe. Naye nga bimpeddeko. Ega bimpeddeko. Yiri wali. Okay, ladies and gentlemen, like we said, we're coming to you live from Kenya. My name is Musoga Eclipse International, representing what time it is, man. I remember when I told you I am the only international presenter in Uganda. This is what I meant. Ladies and gentlemen, my producer, could you make them see where I'm coming from? Where this live is coming from. Now look at that beauty. This is what we mean when we say we international. This is what we mean when we say Gagamero is international. This is what we mean when we say Gagamero is number one. This is what we mean when we say Gagamero invests. Kino kye bayita okuinvestinga. Kati wano Musoga Eclipse wasuze number one presenter wa Gagamero TV. Kati banyize bawulira bubi naye ng'ensonga ki ensonga za Break the Chinese album. Eno album yokka egenda okutwala music industry mu bweyagaze. Album yokka egenda okututwala ffenna gye twagala industry gye twagala ebeere nga egenda. Tukuwadde ango zonna omanye ekyekituufu ekiri e Nairobi. Twabagamba nti okustreaminga album eno ogistreaminga otya. Genda ku mikutu emigatta bantu. Ogende onoonye ku Apple Store oba ku Google Play Store onoonye kye bayita application gye bayita Audiomack. Osobola okunoonya gye bayita Spotify. Osobola okunoonya gye bayita Boomplay. Zonna osobola okubanga osubscribinga. Omwezi wana Uganda tusasula omutwalo gumu ku Spotify. Zinono applications ezitambuza music amangu saawa zino ku international level n'abantu abalala ne basobola okubanga balaba music waffe. So kiba kyamagezi nnyo gwe omuna Uganda okutegeera nti twetaaga okubeera ku platforms zino tutwale music industry yaffe mu maaso. Bebe Cool ffenna tumanyi history we ne Kenya era nga Mr. Andrew bwakugambye Kenya eno eyina history w'amaanyi n'omuyimbi gwe bayita Big Size Bebe Cool. So si mistake
teke okubanga omuyimbi gwe bayita Big Size Bebe Cool yasazeewo media tour, international media tour agitandikire mu ggwanga erya Kenya. Hana, this looks beautiful, man. Am I presenting here? This looks beautiful. Look at that, man. Look at that. Kenya era no wasanye ne babeera nze na jobless. Kati eno vyo nanga balaba mu Kenya. But yeah, ebyo nabyo tubyogera naye ekisinga obukulu kyenjagala muteeke mu mutwe. Bebe Cool is gonna be live on this platform. Gagamero TV, subscribing, sharing, gamba n'omulala nti Bebe Cool enkyagenda kuba Gagamero TV nga tavaako. Aba blogger abamanyi ba TikTok bonna ba influencer bonna abamanyi mu ggwanga erya Kenya bonna gye bali, abe Kampala bonna abasinga twabajjeyo tuli nabo wano Uganda. So ekigambo kiri kimu #break the Chinese album. Ate bwe tuva wano mu ggwanga erya Kenya tugenda crossinga tugende wali eri mu ggwanga erya Tanzania. Bwe tuva mu ggwanga erya Tanzania tulina ogenda Paris. Bwe tuva Paris tulina ogenda Italy. Bwe tuva Italy tulina ogenda Germany. Kwegamba fe bimu kati nzaddayo ku ssomero ennyonyi ezimu ngenda zireka. Already ntandikiddewo n'ozikoowa. Nziraba bulabi ku list naye ntandise ozikoowa. But yeah, big shout out to everyone asobodde okubanga wabeerako. Njagala okwebaza Andrew, thank you so much for being part of this live. Njagala okwebaza Jobless Billionaire, weebale kubeera naffe olunaku olwaleero. Njagala okwebaza naawe atulabye okuva gye tutandikidde mpaka gye tukomye olunaku olwaleero. Ndi mugezaako okulaba criteria ze nina okuyitamu okukkirizibwa okola interview ku streets z'e Kenya. Tubuze ku Bannakenya batubuulire wagwan where pan kyetaagisa kye njagala okubanga mmanya tusobole okubanga tugenda ku streets z'e Kenya tulabe Abannakenya Break the Chinese album bali mugitegera bali mugistreaminga byonna tusobole okubanga tubimanya. Bamita Musoga Eclipse. Peace and love.